Donald Trump acaba de presenciar la peor semana de su presidencia, porque el escándalo de Jeffrey Epstein no simplemente está destrozando la Casa Blanca, sino que también está desgarrando a toda su base MAGA. Así que hace unos días, en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, Donald Trump trató desesperadamente de tener alguna victoria. Aunque el Chelsea sí pudo lograrlo, Donald Trump no pudo. No simplemente fue abucheado, sino que cuando subió al escenario con las estrellas de fútbol, lo ridiculizaron y lo humillaron en una muestra de su deterioro cognitivo que tiene prendido el internet. Y vamos a entrar en todo esto y el por qué esto es tan terrible para Donald Trump, y en el por qué terminó colapsando al finalizar este encuentro. Pero antes de entrar en este momento en el que las mismas estrellas de fútbol se burlan de Donald Trump, tenemos que empezar con lo que lo tiene tan enojado. Y eso es uno de sus mayores seguidores, quizás un ex seguidor, Alex Jones, exponiendo su escándalo con Jeffrey Epstein. Miren el clip, por favor. As you know, I just call balls and strikes. And after years of saying they would release the Epstein file or list, suddenly they're not going to, and we're told it doesn't exist. But then Trump comes out last night and says, well, it does exist, but the Democrats had control of it, manipulated it, which is actually true. They've had control, but they would destroy anything they didn't want in there and leave what they wanted in there that their investigators could plant. So people say, well, then whose side are you on? This is a giant fiasco. I'm trying to call balls and strikes. I'm trying to look at every angle of this and understand what's happening, understand why the Trump administration did a 180 the last few months, and particularly the last week, and did this, and then blames loyal supporters who support the overall agenda as being traitorous for doing this. Now, we all know what triggered this. It was Elon 2 months ago saying, look, Trump's in the list, and that big breakup there, and then Trump wants it closed, he wants it shut down, which looks extremely incriminating. But from all of my deep research, never saw Trump involved in any illegal activity with Jeffrey Epstein. So we are simply here tracking this case, not... Normalmente Donald Trump puede agitar cualquier cosa brillante y decir algo sin sentido, o hacer que Pete Hegseth haga lo que más le gusta, se emborrache y cambie las noticias. Pero este no va a ser el caso con su escándalo de Jeffrey Epstein. Solo tienes que mirar los comentarios debajo de cualquier publicación de Donald Trump en Truth Social. Truth Social, exactamente, de todos los lugares. Truth Social es un lugar seguro, donde Donald Trump se siente tan seguro para publicar cualquier cosa y que la gente siempre lo apoye. Ya no lo es, la gente se está dando cuenta de la verdad y está comenzando hasta a buchearlo dentro de la aplicación. Actualmente todas las personas lo están cuestionando. MAGA dice que no va a seguir adelante, y claramente Alex Jones tampoco. Si los fieles de MAGA no están dispuestos a seguir adelante, los portavoces de MAGA tampoco lo van a estar. Donald Trump realmente está en problemas, algo que yo desearía que el movimiento MAGA no pase de largo. Sin embargo, los veremos obligados a discutir de este tema. Y esto es el deterioro cognitivo de Donald Trump, que creo que solo ha sido cubierto por Laurel O'Donnell, como te mostraré en este clip. In your lifetime of listening to presidents being asked questions about policy situations they are actively engaged in every day, you have never once heard a president say, I haven't thought about it. It takes Trumpian stupidity to say something like that. And when you're as stupid as Donald Trump, you have no idea how stupid your stupidity sounds. Donald Trump is trapped in his stupidity. There is no way he can fake sounding smart about anything, not even his lifetime passion and greatest expertise, golf, which he simply lies about. Well, if Donald Trump gets dementia, how will we know? Donald Trump's mental decline, which is more and more obvious, started from such a low level of mental processing power that it's hard to track his decline. It's from low to lower. Así que Donald Trump está enfrentando el peor escándalo de su presidencia. Está siendo expuesto por su deterioro visible ante los ojos de cualquiera. ¿Y qué hace Donald Trump? Pues simplemente lo empeora. Porque después de que Donald Trump se jactó de haber llevado a la FIFA a Estados Unidos y de que jueguen la final ahí, él suponía que ese iba a ser un gran día, una gran victoria. Iba a pasar un rato ameno en un palco VIP con sus amigos multimillonarios. Ya sabes, codearse con Pam Bondi y con quien más él pudiera subir allá. No lo sé, pero luego se baja para tratar de entregar unas medallas. Y créanme que esto no pudo haber salido peor. Porque como podemos ver aquí, el presidente de la FIFA le pide a Donald Trump que se baje del escenario, tratando básicamente de arrastrarlo. Mientras que Donald Trump, confundido, se queda allí parado, no sabe qué hacer. La cosa simplemente empeora, porque los jugadores están confundidos por Donald Trump, pero eso lo podemos ver con claridad gracias a la lectura de labios que nos dieron sobre él. Harry Simpson escribió en Twitter que los jugadores del Chelsea odian a Donald Trump. Se puede ver a Cole Palmer preguntándole a sus compañeros
compañeros, ¿qué hace aquí? Es absolutamente ridículo. A nadie le gusta Donald Trump. Una cuenta llamada Hater Report escribió: el Chelsea tratando de celebrar haber ganado la Copa del Mundo con Donald Trump en medio es demasiado para mí. Cole Palmer dice: ¿qué hace aquí? Y Rhys James le dice a Donald Trump: ¿vas a irte? Así que prácticamente en su cara, las estrellas del fútbol le están diciendo a Donald Trump que no les agrada. Claro que hay razones por las que Donald Trump se quedó en ese escenario. La Casa Blanca terminó publicando una foto de él y todos los jugadores, y Donald Trump moría por una foto con estas superestrellas mundialmente famosas, y trató de inflarlo como que si hubiera sido un gran triunfo. Ya sabes, Donald Trump trata de sentirse joven y genial, en sus palabras, y probablemente por esa razón se quedó en el escenario incomodando a todos. Simplemente quería una foto. Pero también hay otra posibilidad, y esta es que estuviera confundido. Todos sabemos que la mente de Donald Trump está totalmente disociada. Así que bueno, Donald Trump se está desvaneciendo, hay bulla, hay euforia, puede que simplemente se haya desconectado por un momento y no sepa qué hacer. Es otra opción y muy válida, la verdad, ya que como todos sabemos, Donald Trump es débil y es frágil, y lo dejó muy claro teniendo un colapso emocional en la pista del aeropuerto. Esto pasó cuando estaba a punto de subir al Air Force One, y después de esta humillación habló sobre Vladimir Putin. Miren el clip, por favor. We're going to see what we will see tomorrow, okay? We have the Secretary General, as you know, Europe has announced sanctions. But I am very disappointed with President Putin. You know, I thought he was somebody that meant what he said, and he'll talk so beautifully, and then he'll bomb people at night. We don't like that. Thank you, everybody. Thank you. Así que Donald Trump está molesto porque Vladimir Putin lo engañó y rompió una promesa. Qué triste. Mientras que el movimiento MAGA está enojado con Donald Trump por haberlos engañado, mentido y romper la promesa que hizo con el tema de Jeffrey Epstein. Promesa que se supone que iba a publicar los archivos de Epstein. ¿No ven la ironía en todo esto? Pero además del hecho de que Donald Trump admita que Vladimir Putin lo está engañando, que de hecho es bastante gracioso, porque la reacción de Donald Trump es: no puedo creer que Vladimir Putin me está engañando. ¿Qué cree, que soy un niño? Sinceramente, Donald Trump actúa como un menor de edad. Pero mientras todo esto pasa, los aranceles se siguen desmoronando por todo el mundo. Y por supuesto, a Donald Trump realmente no le importa enfrentarse a Vladimir Putin. A Donald Trump tampoco le importan los aranceles. Donald Trump únicamente quiere utilizar su poder y el poder de los dictadores que lo apoyan para ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y de eso se trata todo prácticamente ahora. Yo supongo que todo esto se da porque él sabe que va a ser su última presidencia, ya que sabe que está a punto de perder el Congreso en las elecciones de medio término. Y ahora simplemente trata de sacar provecho. Eso es en lo que está enfocado Donald Trump actualmente. Y eso es exactamente lo que Jon Ossoff criticó en este clip. Míralo, por favor. Because if you give the president cash, you get to have dinner with him. That's a thing we're doing in America now. The president's personal wealth is skyrocketing, and the whole royal family is cashing in. Jared Kushner's firm got $2 billion from the Saudi royal family. Don Jr. and Eric are closing real estate deals all over the world. Like, Hunter Biden should have had more ambition. Remember how that was their number one thing? Now Trump is getting money from foreign businessmen under federal investigation, and his boys are all over the world closing deals right before he touches down on state visits. Eric said the other day, he said, we're the hottest brand in the world right now. It's amazing the opportunities that open up when your daddy's the president and the whole world thinks he takes bribes. But the truth is that corruption in America runs a lot deeper than Donald Trump. See, I get why people voted for him. Because even before he came on the scene, America had the most corrupt political system in the Western world. It's been running on corporate money, secret money, billionaire money, both sides. And it's worse than ever now. Citizens United was the worst court decision in modern American history. And when members of Congress aren't begging for money from lobbyists, they're trying to dodge getting carpet bombed by these super PACs. Senators get threatened every day with millions and millions of dollars of attack ads over the votes that we take. And see, this is why nothing works for ordinary people.
It's not because of woke college kids or trans students or because there are interracial couples in cereal commercials. It's because the people's elected representatives don't represent the people, they represent the donors. And that corruption is why they just defunded nursing homes to cut taxes for the rich. Corruption is why you pay a fortune for prescriptions. Corruption is why your insurance claim keeps getting denied. Corruption is why hedge funds get to buy up all the houses in your neighborhood, driving you out of the market, and then your corporate landlord ignores your calls during a gas leak. Corruption is why that ambulance costs $3,000 after you just had to get your choking toddler to the hospital. So Trump promised to attack a broken system. I get it. Ripe target. But here's the thing, he's a crook and a con man, and he wants to be a king. Yes, the system really is rigged, but Trump's not unrigging it, he's re-rigging it for himself. Savannah, trust me when I tell you, if we live up to our obligations as citizens, we will overcome this, Savannah. We will. We will. And once again, the country is counting on Georgia to lead the way. 5 years ago, when Raphael and I were running, they said there was no way. They wanted us to give in to doubt and fear and despair. But Savannah, out of no way, we made a way. And the state of Georgia, the heart of the old Confederacy and the cradle of the civil rights movement, sent a black pastor who holds Dr. King's pulpit at Ebenezer Baptist Church and the young Jewish son of an immigrant to represent you in the United States Senate. You did that, Savannah. You did that, Savannah. See, when they told us there was no way, we knew better. We knew we were on the right side of history, and we knew we could win. And I'm telling you, Savannah, just like I could feel it then, I can feel it right now. Can you feel it, Savannah? Can you feel it, Savannah? Donald Trump está rompiendo todas sus promesas, traicionando a quienes lo apoyan y luego está sacando provecho de ello. Y esta no es una narrativa que podamos vender, no sé cuál o sea. Yo por mi parte voy a seguir trabajando y tratando de traerte el mejor contenido todos los días. Y como siempre te digo, para mí lo más importante es saber tu opinión al respecto y me encantaría que me lo digas en los comentarios. Y está de más decirlo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.